Sure. Can we start? Yes, sir. Sure, sir. Wipro, Sir. you are happy, right? For this মানে online class. Online class এর জন্য হ্যাঁ তুমি হ্যাঁ খুব এটা হ্যাঁ 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 এটা সুইচও করা যায় আর কি। কেমন আছো? চলছে, বেড রেস্ট তো বলে রেখেছে এখন। এখন শুয়েই গেছি। সমস্ত টিচারকে ইনফর্ম করেছো? হ্যাঁ, মেল তো স্যার পাঠিয়েছি সবাইকেই, মানে এইচওডি কে করে রেখে। এবার কি সলিউশন হবে না হবে সিটি গুলোর জন্য, ওটাই একটা মানে তো ব্যাপার তুমি আর কি। তোমার রেসপেক্টিভ যে ল্যাবের টিচার তাদেরকে একটু ইনফর্ম করো, বাকিটা হয়তো অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে। আমরা মোটামুটি ইনফর্ম করেছি সবাইকে, ঠিক আছে? হ্যাঁ 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 স্যার, ঠিক আছে। ওকে, সো সো উই ক্যান স্টার্ট। Let me share my screen. So end of the class there will be a mock quiz. So I will send you one quiz question paper. Based on the today's class, you have to solve it, right? Okay. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Yes, Fine. sir. So just you confirm that is my screen is visible or not. Yes, sir, it's visible. So today's topic, what we are going to discuss, is basically the that is the main problem. So what we are going to discuss today, basically what we called is as a dynamical characteristics of system. So what is that? That we'll discuss. So if I try to revise that, what do you mean by static characteristics? The pain is creating too much trouble. So yeah. So if I talk about static characteristic, in the static characteristics, we know that the measurand that we are measuring, it is not a function of time. What do you mean that? I'm trying to say that if you are trying to measure the pressure inside a cylinder, so in that case you are considering that your pressure is not varying with time. Or maybe if you are trying to measure the temperature of an environment, if it is a thermocouple or thermometer, you are assuming that my environment temperature is not varying with time. And if it is not varying with time, then also we need some characteristics of the measurement system that tells us that the instrument is good or bad. So I am trying to say, আমি কি করতে চাইছি, আমার একটাই কাজ, সেটা হচ্ছে যে আমি একটা ইনস্ট্রুমেন্টকে বলবো সেই ইনস্ট্রুমেন্টটা ভালো না খারাপ, or I can say the instrument is a good instrument or the instrument is a bad instrument. How I can say that?
For that, I have a special characteristics feature, and this characteristics feature can be like divided into two types. One is called dynamic characteristics and one is called static characteristics. Whenever you are trying to compare different instruments, you have to select one characteristics. So whenever you are comparing two instruments, whenever you are comparing two pressure gauges, how you can compare? We can compare based on the accuracy, based on the precision, based on the threshold, based on the resolution or dead space, blah blah blah, all those characteristics. Whenever you are comparing with other instrument using those static characteristics, you are assuming that your measurement is not changing. That means the measurement is not a function of time. But if the situation is different, like if the measurement is varying with time, that time if you are comparing two instruments, you have to consider some more features. Those features are still unknown, that I will discuss today. In the previously we discussed about some instrument feature. What are those? Those are accuracy, measurement, threshold, resolution, sensitivity, blah blah blah, all those things. So these are some set of characteristics. These characteristics are valid when your measurement or the variable that you are measuring, it is not changing with time. But if it is changing with time, if it is function of time, you need some additional characteristics. Like if you are judging a player based on that, so how you will judge? You will judge, if you are thinking about a test match, you will judge based on his skill, his technique, his bat and ball, his his foot movement, his uh, like the judgment quality based on which ball to play, which ball not to play. Like these are the feature based on you are trying to judge one batsman, and in that category, you find that Cheteshwar Pujara is the best batsman, right? According to your taste characteristics feature. But if you try to think about in the form of T20, you need a different sets of characteristics. Like the player can play across 360-degree angle, or maybe the player can play reverse sweep, or the player can have excellent strike rate. So these are the different features which is needed whenever you are comparing two players who are playing T20 cricket. You cannot use the test characteristics parameters to compare two players. Is it okay? So the main discussion till now is what is the need of dynamic characteristics. Any doubt up to this much? No, sir. No, sir. So someone's not trying to join, sir. Can you see? Someone will try, and again some people will try, and they will keep trying. So every time I have to get back from the class and allow him to join. So okay. So now, uh, what we are going to discuss now. So what I'm trying to say that static, yeah. So static characteristics means it is time invariant, and dynamic characteristics means when your function is time dependent, and this time dependent feature can be different types. Like it can be a like a steady state periodic. So it can be a steady state periodic, or it can be non-repetitive non-repetitive transient.
This non-repetitive transient can be either pulse, like it can be pulse, or it can be random. So like what do you mean by periodic? Periodic is very confusing. So what do you mean by periodic? We always have a common idea that periodic means what? Sinusoidal curve, right? So it is not exactly like that. Sinusoid can be the sine curve, cos curve can be a periodic curve, but there can be also variation of this signal, right? If you think about that, if you are measuring the pressure inside a IC engine, so if you are inserting one pressure probe here and you are trying to monitor the pressure, how it will look, how the pressure will look here. The pressure, if I try to plot the pressure versus angle, what angle it is called? What angle Crank I'm angle. trying? Huh? Crank angle. Very Crank good. rotation angle. Excellent. So you will see that the car will look like this, right? This is the pressure curve. This is the point where exhaust valve closes, right? Then you have the inlet valve IVC opens. Then this is the ignition. Okay. Then either the exhaust valve open, here inlet valve close. So this is basically the different location, and you will see that this curve is actually what? It is actually a repetitive in nature, a periodic in nature, because every time the cycle is happening and happening and happening. So this is also a periodic signal. So yeah, any doubt up to this point? So if it is not, then I am trying to say that what is the main funda of dynamic characteristics. The main feature is that if I give an example, suppose this is our environment, and this environment temperature is suppose 70 degrees Celsius. Or maybe if you have done that thermocouple calibration experiment where the inside temperature was 370 degrees Celsius, and this is the gate, or this is the like window through which you are inserting the thermocouple. Initially, thermocouple as at environment temperature 30 degrees Celsius. So whenever you are giving 370 degrees Celsius, so if it is now, I am trying to say that it is the input. The input signal is 370 degrees Celsius. And whenever your system was at 30 degrees Celsius, it will take some time to reach this 370 degrees Celsius. So this is what? What is it called? What is it called? It can be called as a time delay. So what is the reason behind this time delay? থার্মোকাপলটা অতক্ষণ হিট অ্যাবজর্ব করছে। Because temperature will rise because of the heat absorbing heat, and then only it can attain this reset after some time. Right, right. So gradually it will absorb heat, and it will take some time to attain that temperature. Then only you can say it is basically taking this. So I am trying to say, if I give you another example, suppose like this is a weighing machine. Weighing machine, huh? এই weighing machine এ তুমি যদি এখানে একটা ডায়াল থাকে, suppose there is a dial. So weighing machine এ যখনই তুমি একটা ওয়েট চাপাও, what happens? If you follow the indicator, how it moves. So gradually, if it is the indicator, now it is here, now it is here. So it will go up to somewhere. Then it comes back and it starts to oscillate, and at a certain point, it fixes its location. Have you observed that? ইয়েস স্যার। Yes. Yes, sir. Yes, sir. কেউ কি দেখেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ এরকমই Yes, sir. Yes. এরকম দেখেছো? এই যে দেখেছো? হুম 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 হ্যাঁ, whenever you are হ্যাঁ। applying the load, তাহলে এখানে একটা Oscillate করে। dance, there is a dancing, right? Before
Yes, sir. Before Absolutely. coming back to the steady state, there is a dancing. So if I try to plot the data, আরেকটা জিনিস আমি বলার চেষ্টা করি যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে যে whenever you are measuring any instrument, you have something called QI and something called QO. What is QI? Input. মেজারেন্ট Measurement. Very good. It is the measurement that you need to measure. And what is Q out? QO. The একটা result. প্যারামিটার যেটা ওই মেজারেন্টের সঙ্গে রিলেটেড, যেটাকে মেজার করছে। Exactly. Yeah, exactly. QO is the parameter which is related to that measurement. So if your measurement changes, your QO will change and you will get a calibration between QI and QO, and finally you will tell what is the exact value, right? So আমি বলতে চাইছি, I have to specifically বললে, if there is a spring balance machine, your QI is actually the weight of the object, and that will cause a x naught. So your QI is basically the weight, and QO is equal to the displacement. If you think about thermocouple, in the thermocouple, like a glass type thermocouple, in the glass type thermocouple, your temperature is actually your QI, and what is your QO? ওই ভলিউমেট্রিক এক্সপেনশন করে যে লেন্থটা X naught, the length, right? That is basically caused by the volumetric expansion. So I am trying to say, if you see any measurement instrument, if it is an indirect type, measurement system, always there will be a input which is QI, and there will be a Q out. So if I talk about temperature, the length is my Q out. If I talk about pressure, what is my Q output? The angle deflection. Angle. Theta. থিটা। Yes, theta. So these are the outputs and these are the inputs. So now what I'm trying to say, that if you give a input temperature which is QI, which is 370 degree, it doesn't mean that your output will suddenly attain this 370. So the behavior of input and behavior of output, they may not be exactly coincident, right? Like I'm trying to say that if you have a weighing machine and you add a weight here, this is the input. So basically you are putting one weight over the weighing machine. Your system response will look like this. Do you accept this? Yes. Yes, sir. Yes. ইয়েস। So if you have a weighing machine, this is basically the QO and it is the QI. So my question is that why the difference is happening? What is the reason behind this difference? Why your output is not exactly behaving like your input? So disturbance may be there. Disturbance, if there is no disturbance, Maybe that's same thing like attending the steady state. attending the system, but I'm trying to say that you are getting this behavior, right? So my question is that who is responsible for this behavior? Who is responsible for this behavior? সিস্টেমের ইনহেরেন্ট কোনো The device itself maybe. Exactly, a very good. কে বললো? অনির্বাণ বললো বোধহয় না? The system characteristics. যে সিস্টেমটা আমার কি কি কম্পোনেন্ট দিয়ে তৈরি, তার যে নেচার, তার উপর ডিপেন্ড করে আমার যে আউটপুট, তার বিহেভিয়ারটা হবে। The system is basically the system. System is the measurement system, right? For measurement, I have a principle. How I measure it? Maybe I am applying a force.
that force is giving me a deflection. So this force and deflection, this thing is basically depend upon a spring mass system. So the behavior of spring mass system is actually going to decide that how your output is going to behave. So you think about, you take 2 minutes, I'm just coming. Try to formulate one question. Yeah. Any doubt? So now I'm trying to say, if I show you some slides, before that I just want to tell something. That first thing, that the first thing I like to share, that why we need to know this, why we need to know the system behavior. The first question, এটা জেনে আমার মেজারমেন্ট, আমি তো একজন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, আমি একটা ফিল্ডে গেছি, একটা প্যারামিটারকে মেজার করছি, কিন্তু আমার এই সিস্টেমের বিহেভিয়ার জেনে কি লাভ এসে গেছে? আমি তোমাদেরকে আগেই বলেছি যে আমার এই সাবজেক্টটা পড়ার দুটো অবজেক্টিভ। একটা হচ্ছে আই অ্যাম দ্য ইউজার অফ দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট, অর আই মাইট বি দ্য হোয়াট, manufacturer. a designer of the instrument Yes. or the manufacturer of the instrument. So now my question is that why it is need to know the system behavior? Because I'm trying to say that if you are trying to measure, in the last class you are trying to measure the temperature of the furnace where you have inserted the thermocouple, and you have seen that the system is basically taking some time to achieve that furnace temperature. My question is that the user should know that how much he needs to wait to take the proper reading, right? Otherwise, if you just insert it and suddenly you tell the if you tell the temperature, it is perfectly inaccurate, because the sensor is not yet attained the steady state. The first Yes, thing, it is called the time delay. Time delay you need to know. Next is, suppose you have a system and the system, if it is your input value and your system behaves like this. So this is called, this is a reading, right? And this is an erroneous reading. So this is called overshoot. So you have to quantify the overshoot, and if you know the overshoot, then you have to also include in the scale, so that my dial will go like there and again come back and somewhere it gets steady state. So I have to know that how much overshoot can be expected from the measuring instrument. And if I user, I need to know that this is a phenomena and what is the overshoot. If I am a designer, what is my concern? If I am a user, I need to know the value of overshoot. If I am a designer, what is my objective? reduce the overshoot. Reduce the the Oh, excellent. The best batch I have ever received. So if I am a designer, my perspective is different. If I'm a user, if I am a user of a thermocouple sensor, I need to know the time delay. But if I am a designer, my objective is to reduce the time delay. Now, then also there can be a situation that Sir, where hello. you are, yeah, স্যার বলছি যে আমরা যদি টাইম ডিলেটা জানি, তাহলে স্যার ওভারশুটটার আমার কি দরকার? মানে আমি তো বুঝতেই পারছি এতক্ষণ স্টেডি স্টেটও। হ্যাঁ, ওভারশুটটা দরকার, তার কারণ হচ্ছে আমাকে এই যে স্কেলটা আছে, সেই স্কেলটাকে এমন ভাবে বানাতে হবে যেন সে ওভারশুটটা ইনক্লুড করতে পারে।
আচ্ছা, মানে কেন ওভারশুটটা যেন দেখাতে পারে আর কি, মানে হ্যাঁ, শো করতে ওভারশুটে পারে দেখে ওর রিডিংটা। ব্যাক করতে পারে এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা নাহলে আচ্ছা। কাঁটাটা আটকে যাবে তো। তুমি হ্যাঁ হ্যাঁ হাইয়েস্ট হ্যাঁ। রিডিং এ যাবে, কাঁটাটা লক করে যাবে, আচ্ছা তারপর আচ্ছা। মুভ করতে পারবে না। হুম। তাহলে তোমাকে অ্যাডিশনাল খানিকটা স্পেস প্রোভাইড করতে হবে, যেটা ওই সিস্টেমের যে মেজারিং ক্যাপাসিটি তার থেকে বেশি হয়, আচ্ছা। দিয়ে আবার ব্যাক করে আসতে পারে। হ্যাঁ। নেক্সট, আমাকে এই যে there is something called, I told you, I am gradually telling you some properties. I am telling you the time delay, I am telling you the system overshoot. Now I will tell about a new property which is called settling time. What is settling time? কোনো একটা স্পেসিফিক টাইম যেটার পরে ওটা মানে কিউ আই আর কিউ ওটা মোটামুটি কাছাকাছি হ্যাঁ, হবে আর কি। right. So almost. So if I show you that if you give a input and the tab is malfunctioning, so it will go overshoot and come back and come back and gradually reduce, and so you have to create a band. Suppose you define this band that 2% variation is acceptable. So if you draw a line after certain time, the solution will encapsulate himself within this band. So whenever this encapsulation will start, this you call as a settling time. মানে আমরা যখন দেখি ল্যাবে গিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করি, তখন দেখি যে প্রেসারটা একটা জায়গায় পৌঁছালো, দিয়ে একটু ফ্লাকচুয়েট করে, এক বন্ধু কনুই মেরে বলে হ্যাঁ হ্যাঁ এসে গেছে নিয়ে নে। সো বেসিক্যালি দ্যাট ইজ দ্য সেটলিং টাইম, যখন সিস্টেমটা একটা এরার ব্যান্ডের মধ্যে ঢুকে যায় এবং সেই ব্যান্ডটা পৌঁছাতে যে টাইম লাগে সেইটাকে আমি বলছি সেটলিং টাইম। In reality, according to the system behavior, at infinite it will touch the true value. So I cannot wait for the infinite time. So I actually just consider one kind of a band, and this band is like epsilon, like it based on my choice, how much accurate data I am looking for. So based on that, you will encapsulate, if your solution or if the system response is basically encapsulating between this margin, so you will consider this as an acceptable solution, and this is called the settling time, right? So now I to talk about 3-4 properties, and anything, yeah, it may happen that in some cases the system is receiving one input, and the system is the output of the output response of the system is trying to achieve this input value, but finally there will be a permanent deviation between the actual input and the measured output. So this is called the steady state error. So the steady state error is also a measure by which you are going to select one instrument. So if I try to quantify the names, the first name is time delay. Another thing also can happen. Suppose you are trying to measure one input, and that input will look like this. The input is actually like this, right? So now you are trying to measure the input using your sensor. Now what will happen, your sensor is having some delay. So how it will measure? It will measure like this. It will go there, then it will see that there is a high temperature, so it will try to achieve the high temperature. After that it will attain the high temperature, but whenever it will see that environment temperature is dropping,
So it will start to drop. Then it will go like this. Whenever it is reaching to that point, you understood there is a temperature rise, so it is trying to rise the temperature. After some time it will attain the temperature up till now. Then it will understood that there is a drop of temperature, so it will start to drop. So you understood? So the temperature, that input you are getting, the input you are measuring, there is a strong lag, right? So this is basically happening, that what is the rise time. So there is also another parameter called rise time. There is one parameter called settling time. There is another parameter called time delay. There is one parameter called system overshoot. So these are the properties. It is extremely important whenever you see that your measurement is varying with time. So if your instrument is behaving like this, you are not going to select this instrument, right? So you have to find out an instrument which will behave something like this. It will not identically behave like this, but it might behave like this, like it will achieve like this, and it will come back like this. It will achieve like this, then it will come back like this. So something like this. So you will not prefer this instrument, you will look for this instrument. Any doubt? স্যার এখানে ওভারশুটের কনসেপ্টটা আসছে না, মানে when it is trying to achieve the given temperature. ভেরি গুড, ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। যে এই যে ওভারশুটের কথা বলছেন, টাইম ডিলের কথা বলছেন, সবসময় ওভারশুট এলেই কি টাইম ডিলে আসবে, টাইম ডিলে এলেই কি ওভারশুট আসবে, এই যে সমস্ত প্রশ্নগুলো, এই সবটা ডিপেন্ড করছে আমার হাউ মাই ইনপুট ইজ রিলেটেড উইথ দ্য আউটপুট। সো দিস ইজ দ্য কল্ড দ্য সিস্টেম। আমার এই মেজারমেন্ট সিস্টেমটা কেমন, তার বিহেভিয়ারটা কেমন, সেই বিহেভিয়ারটার উপর ডিপেন্ড করছে যে আমি আদৌ ওভারশুট পাবো কি পাবো না। কিছু সিস্টেম থাকে যেখানে কোনোদিন ওভারশুট আসেই না। তুমি কখনো দেখেছো টেম্পারেচার মেজার করছো 198-এর, তুমি থার্মোমিটার ঢোকালে টেম্পারেচার বেড়ে হয়ে গেল 104, দিয়ে আস্তে আস্তে 102 101 কমতে কমতে আবার বাড়ছে কমতে বাড়ছে করতে করতে কখনো ফিক্স করে? হ্যাভ ইউ অবজার্ভ দ্যাট? না না, শোনা যাচ্ছে না। থার্মোমিটারে তুমি টেম্পারেচার মেজার করছো, টেম্পারেচার মেজার করা কখনো দেখেছো যে উঠে গিয়ে আবার নামে আবার উঠে, এরকম হয়? না স্যার, না হয় না, না? টেম্পারেচারটা কিন্তু বেড়ে গিয়ে কখনো কমে না থার্মোমিটারে। তাহলে থার্মোমিটার ইজ এ সিস্টেম, থার্মোমিটার ইজ এ সিস্টেম which behaves like this only. But weighing machine is a system that can behave like this. So I am trying to say actually the system behavior that determines the whole nature of your output and where you are going to get QI and QO. So তাহলে এবার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে সিস্টেম বিহেভিয়ার বলছি, এই সিস্টেমটা কি? এই সিস্টেমটা হচ্ছে এই সিস্টেম বলছি, এই সিস্টেমটা কি? এই সিস্টেমটা হচ্ছে তোমার মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্টে, আমাদের মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্টটা বেসিক্যালি কি, কতগুলো ট্রান্সডিউসার দিয়ে তৈরি। সেই ট্রান্সডিউসারের মধ্যে হোয়াট কি আছে, সবার প্রথমে কি আছে? প্রাইমারি সেন্সিং primary sensing element, সেন্সিং এলিমেন্ট, variable conversion unit, ভ্যারিয়েবল ট্রান্সমিশন, ভ্যারিয়েবল ম্যানিপুলেশন, Manipulation. ভ্যারিয়েবল স্টোরেজ, দিস আর দ্য ইনপুটস। manipulation, discretization. সো এই যে সাব ইউনিটগুলো, এই যে সিস্টেম, এই সিস্টেমের সাব ইউনিটগুলো ইজ অ্যাকচুয়ালি কনভার্টিং ওয়ান ফর্ম অফ এনার্জি ইনটু আদার ফর্ম অফ এনার্জি, রাইট? তাহলে এই যে কিউআই থেকে কিউও তে কনভার্ট হচ্ছে, এইটা গভর্ন হচ্ছে এই যে কম্পোনেন্টটা তার সিস্টেম ক্যারেক্টারিস্টিক্স দিয়ে, তার সিস্টেম ইকুয়েশনস দিয়ে। নাও if you have any doubt, so now we understood that why we need to understand
the relation between QO and QI. So I can write down that QO is actually a function of QI. So if I know the function, then I can do everything. Then I can find out the, I can plot, basically I can plot the value of, I can give some constant QI and see how my QO is behaving, right? So now in the next couple of minutes, we are going to take some question. Akash, bolo. শুভদীপ পাত্র বলো, ইয়েস স্যার। কোনো কোয়েশ্চেন? স্ক্রিন টাইপ ইনস্ট্রুমেন্টটা ইউজ করলেই তো এই প্রবলেমগুলো বেশিরভাগ করে আসছে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, এটা ভালো একটা কথা বলেছো, যে যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলোতে স্প্রিং আছে সেগুলো যেন মনে হচ্ছে ঝামেলাটা করছে। আই নোট ডাউন ইউর পয়েন্ট, আই পরে ডিসকাস করবো। Okay. ভালো কোয়েশ্চেন। আর কিছু? স্যার রাইস টাইমটা আরেকবার বলবেন? রাইস টাইমটা হচ্ছে, এটা যদি আমার ইনপুট হয় তাহলে ওভারশুটটা একটা প্যারামিটার আছে, কিন্তু এমন হতেই পারে যে ওভারশুটটা এরকম হতে পারে, আবার ওভারশুটটা এরকমও হতে পারে। তাহলে যে পয়েন্টে প্রথমবার ওর ইনপুট কেও ক্রস করছে সেইটাকে আমি বলছি রাইস টাইম। আচ্ছা, তাহলে এবার আমরা স্লাইডে চলে আসি। তাহলে এই যে সিস্টেমের যে বিহেভিয়ার নিয়ে আমি কথা বলছি, এই সিস্টেমের যে বিহেভিয়ার, এই সেটা সিস্টেমের ইনপুট এবং আউটপুটের উপর ডিপেন্ড করছে। এবং আমরা জানি যে যে কোনো সিস্টেমের ইনপুট এবং আউটপুট, হাউ দে আর রিলেটেড, they can be actually expressed by a differential equation, right? I told you that every system, whenever, if you think about all the governing equation in the earth, they are nothing but the differential equations. Like if you think about the law of gravitation, it is a differential equation. If F is equal to ma, F is equal to ma means the force is equal to mass into d2 dx2, d2x dx2 acceleration. So it is a differential equation. So everywhere we know that my any system in the whole universe, if I try to predict the behavior of the system, it is following a differential equation. That is why the solving of differential equation is so important. That's why in the previous year you studied heat transfer and fluid mechanics, where you have seen those Navier-Stokes equation, that transient conduction equation. What are those? Those are nothing but differential equations. Now you are reading this control theory. Here also you are seeing the same thing, right? Those are differential equations. So if I show you the slides, like this is like a spring mass dashboard system, where you are applying a force and there is a stiffness and there is a damping. So if I try to see the behavior in a static characteristics, it will look like a linear if you are thinking about only the equilibrium states. But if you are trying to observe that how your system is reaching to that state, that specific deflection, that is x1, x2, x3, how it is approaching to that deflection, it will look like this. Is it right? So it is the overshoot, and there is the oscillation, and there is a damping, and finally it is reaching to that point.
So in the dynamic characteristics, the behavior of the spring can be explained by this differential equations. So understand the behavior of the system, you have to know the system equation, and we know that these system equations are basically differential equations. So this is the true value that you have given, and your measured value is coming like this. So if you choose the value at certain point t1, you will get an erroneous result. But if you wait for up to t2, you will get a correct result. So you need to know that when it will reach to t2. Now it may happen that you have designed one instrument in such way so that it quickly comes to the steady state value. So it is also important for your designing that which component, if you think about this spring balance, তুমি যেটা বলছিলে যে এই k এর ভ্যালু আমি কত নেব, এই ড্যাম্পিং কোফিশিয়েন্টের ভ্যালু আমি কত নেব যাতে my system will behave like the second system, so that it can easily come to the steady state value. So now I am a designer, I am thinking in the perspective of a designer, right? So this is the qi and qo, and this is the t settling time, and the settling time can vary based on the system configuration. So I can say that the instrument 1 is basically a slower instrument, and the instrument 2 is basically a faster instrument. So I can also characterize speed from the instrument, that how fast it can give me a true result. Similarly, if you see there can be a system. If you see the curve 2, if you see the curve 2, the figure 2, if you see the figure 2, that the system never attains the value of input if you wait for the finite time. So this is called the steady state error. So your system behavior will also decide that there will be a steady state error or not. And this is the overshoot. So you have one instrument, this instrument is giving a behavior of like this. It is giving a behavior like this. But if you are tweaking the components and modify the system can also give a behavior like this. So this is more desirable. This behavior is more desirable than this behavior. So you have to understand that why the system is behaving like this. What are the parameters that decides the system will behave like this? Or if I have an opportunity to tune the parameters, so what are the parameters that need to be tuned so that the system behaves like this? Again a designer স্যার question. এগুলো তো আমরা অনেকটা ইয়েতে পড়েছিলাম, ভাইব্রেশনসে পড়েছিলাম। তোমরা কি ভাইব্রেশন পড়ে ফেলেছো? হ্যাঁ স্যার, আগের হ্যাঁ স্যার, সেমিস্টারে ছিল। ভাইব্রেশন ছিল আমাদের আগে ডাইনামিক্স অফ মেশিনসে। তাহলে তো খুবই ইজি হবে। So this is called the maximum overshoot. তাহলে এমন হতে পারে যে you are giving a input like this and the system oscillates and trying to achieve a steady state, but it may happen that the system start to behave and the system became unstable and it is giving a complete erroneous result and complete unstable system. It might also can happen. So I have to understand the characteristics or the parameter which creates this kind of situation. So if you know vibration, you know all this. So a system can be stable and system can be unstable based on the system configuration. So now if I try to summarize the major, if I try to conclude the previous 10-15 minutes, so we have to know the input and the output relationship considering the specific need of application. So we have to model it. So I have to know the input and output mathematical equation. Then only I can see the behavior. And if I know the behavior, then only I can change the parameter and try to control the behavior. So solution of the derived differential equation using standard procedure. So if I know, আমি যদি ইকুয়েশনটা জানি ইনপুট এবং আউটপুট তারা কিভাবে রিলেটেড, যদি এটা আমি জানতে পারি, যেমন ধরো তুমি বলছিলে যে আমার ইনপুট আউটপুট এই ইকুয়েশনটা দিয়ে রিলেটেড, দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন।
So if I know the equation, then what I will do, I will change the parameters. And if I change the parameter, the behavior of the car will become like this, or it can become like this, or even it can become like this, right? Or critically damped like this. So these are the situations. So extraction of dynamic characteristics features from the time dependent relationship between input and output. Control the system parameters to achieve the desired dynamic features. Then the use of dynamic characteristics in measurement to correct the error or filtering the improper data. So if I know the dynamic characteristic features, then I can take some measures, like please do not take reading within 30 seconds. Like as your doctor prescribes that if you are inserting your thermometer within your mouth or maybe under the arm, so they suggest that the doctor prescribes that at least you wait for 30 seconds or maybe wait for 1 minute, because the doctor knows the system behavior. So if you simply touch it, it will not give you the correct result because of the system behavior. So already these things are known to you. I told you in the first class that in this whole course we are not going to learn something new. We are trying to collect concepts from different places, and based on that we are going to create a generalized perspective which is applicable where everywhere. So you have done almost 20-30 experiments you have done in different labs, in different sessionals, all those things you have done. Now you are trying to accumulate all those individual experimental ideas, and based on that you are basically developing a philosophy of experiment. Hopefully you understood, right? Any doubt? Yes, sir. So now understood that there is a measurement system, and if you are giving one input, it will give you some output, and this is the input output relationship, and it will look like this. So we know that the behavior of any system, it generally follows a differential equation, and differential equation, those are the things that we understood very little. So whenever I see a differential equation, my thermometer reading start to go up, right? So I'll try to make this thing very simple so you can easily understand that the dynamical behavior of a system can be expressed by a ordinary differential equation or maybe a partial differential equation. When it will be partial differential equation? যখন অর্ধেকটা লেখা হবে, পুরোপুরি লেখা হবে না, নাকি? When it will be partial differential equation? স্যার অনেকগুলো প্যারামিটারের উপর একাধিক ভ্যারি করবে variable স্যার, অনেকগুলো অনেকগুলো প্যারামিটারের উপর। ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল হবে। একের বেশি ভ্যারিয়েবল থাকবে। এক্স্যাক্টলি। যখন আমার কাছে মাল্টিপল ভ্যারিয়েবল থাকবে, আমার যদি এখানে মাল্টিপল ইনপুট থাকে, তাহলে system will behave like a partial differential equation. So we will focus on only ordinary differential equation. এই ordinary differential equation আবার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তোমরা আজকেই পড়েছো নাকি? কন্ট্রোল থিওরি পড়ছো তোমরা? ইলেকট্রোহাইড্রোলিক কন্ট্রোল Yes, পড়ছো? sir. Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। ওখানে কি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলিউশন পড়ছো? আজকে টিটি দিলাম স্যার। না স্যার, এখন অবধি ওরকম তো কিছু যায়নি। আচ্ছা ঠিক আছে। না স্যার, এখন অবধি আমরা লিনিয়ার স্টেবিলিটি থিওরিটা করিনি। আচ্ছা, তাহলে অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনের তার দুটো পার্ট, একটা লিনিয়ার অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন, নন লিনিয়ার অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। কাকে লিনিয়ার বলবো, কাকে নন লিনিয়ার বলবো? যখন ভ্যারিয়েবল এবং তার ডেরিভেটিভ একে অপরের সঙ্গে মাল্টিপ্লায়ার থাকবে, তখন আমরা তাকে বলবো নন লিনিয়ার। নেভিয়ার-স্টোক ইকুয়েশন, u into du dx প্লাস v into dv dx, রাইট? v into du dx, তাহলে এই যে variable and its derivative, if it is multiplied, it will become non-linear. কাকে নন লিনিয়ার বলি? y equal to mx, আমার লিনিয়ার কার্ভ, কিন্তু y equal to x স্কয়ার, আমি যদি লিখি y equal to x স্কয়ার, এটা কিন্তু নন লিনিয়ার, তার কারণ ভ্যারিয়েবলটা মাল্টিপ্লাই করা আছে। যদি আমার y into dy dx থাকে, তাহলে dy dx টা একটা y এর ভ্যারিয়েবল, তার সঙ্গে আরেকটা y মাল্টিপ্লাই করা আছে, তাহলে আর লিনিয়ার নেই, তাহলে নন লিনিয়ার হয়ে গেছে। আর লিনিয়ারে কি হবে, যে আমার dy dx এর সঙ্গে আর কিছু মাল্টিপ্লাই করা থাকবে না, d2y dx থাকবে, তার সঙ্গে কনস্ট্যান্ট মাল্টিপ্লাই করা থাকতে পারে, a মাল্টিপ্লাই করা থাকতে পারে, ax মাল্টিপ্লাই করা থাকতে পারে, কিন্তু আমার কোনো
y এর কোনো ভ্যারিয়েবল মাল্টিপ্লাই করা থাকবে না। তাহলে এটা গেল অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন। এই লিনিয়ার অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনকে আমরা চাইলে নন লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনকে চাইলে লিনিয়ারাইজ করতে পারি। সেই লিনিয়ারাইজেশন কি সেটা তোমরা আস্তে আস্তে পড়বে, জানবে। আর এই লিনিয়ার ওডিই কে আমরা আরো দুটো ভাগে ডিভাইড করতে পারি, দুটো ক্লাসিফাই করতে পারি। দ্যাট ক্যান বি লিনিয়ার টাইম ইনভ্যারিয়েন্ট ওডি and linear time variant OD and time invariant OD। সেটা কি? যেখানে আমার এই যে কনস্ট্যান্ট অফ দ্যাট ইকুয়েশন a into dy dx which is not a function of time, তাহলে আমার কনস্ট্যান্ট গুলো কিন্তু আমার পিওর কনস্ট্যান্ট, দে আর নট ফাংশন অফ দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল। তাহলে ফাইনালি কি দাঁড়াচ্ছে? ফাইনালি দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে যে আমার সিস্টেমের বিহেভিয়ারকে প্রেডিক্ট করতে হবে। এই সিস্টেমের বিহেভিয়ারকে প্রেডিক্ট করার জন্য ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন দরকার। সেই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন অর্ডিনারি হতে পারে, পার্শিয়াল হতে পারে, কিন্তু আমাদের এই সাবজেক্টের the scope of this subject only focuses on the ordinary differential equation. But the ordinary differential is also very big domain. There can be linear and non-linear. In our course, this UG3 mechanical measurement instrumentation UG level course, this only focus on the linear ordinary differential equation. But linear ordinary differential is also little bit a wide topic. We try to make it more simple for undergraduate students. We are only focusing on the linear time invariant ODs, where the constant of the differential equation, those are not function of independent variable. So this is called linear time invariant OD. So this is called LTI systems. So we will focus on the LTI systems. Any doubt up to this much? Any doubt? কেউ কি No, আছে? sir. No, sir. হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। হ্যাঁ, আগের স্লাইডটা কি? শুনতে পাচ্ছি না, কি বলছে সেটা? কি বলছো? ঠিক আছে, পরে বলো। কথা কেটে যাচ্ছে কেন সবার? না না, ওর নেটটা ঠিক নেই আমার। শুভদীপের নেটটা প্রবলেম রয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপ করো, হোয়াটসঅ্যাপ। হ্যাঁ, তাহলে I can express the relationship between input and output using a differential equation, and that differential equation will look like this. কেমন বলছি? যেমন যদি এরকম হয় d3qo dtq³ প্লাস সাম a কনস্ট্যান্ট আছে, একটা a2 আছে, d2qo dt2 প্লাস সাম কনস্ট্যান্ট দিয়ে ইকুয়াল টু a function of d3qi। এ পাশটা হচ্ছে আমার ইনপুট আর এ পাশটা হচ্ছে আমার আউটপুট। এই আউটপুট এবং ইনপুট তারা কিভাবে রিলেটেড সেইটাকে আমরা একটা ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্রেশন দিয়ে রিলেট করার চেষ্টা করছি। ইজ ইট ওকে? ইয়েস স্যার। ইয়েস। তাহলে Yes, sir. তাহলে এই যে রিলেশনশিপ, এটাকে আমরা বলছি a and b j, these are pure constant। এই পিওর কনস্ট্যান্ট বলি এটাকে আমি এলটিআই বলতে পারছি, লিনিয়ার টাইম ইনভ্যারিয়েন্ট সিস্টেম। আর we are assuming that the right side is not actually a OD. So
I am just ignoring the last light part, and I am only focusing the behavior of the output. So we are making it little bit further simplify. We are considering that if I qi is my input, due to this qi input, my system is giving a dynamic behavior, and that dynamic behavior is presented by qo as a function of time. আমার কথা বোঝা যাচ্ছে? তাহলে সেই রাইট স্যার সাইডে এটা মানে এখানে ওই কনসিডার কেন করছি ইঞ্জিন না? কিউআই গুলোকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি, মানে বাদ দিয়ে দিচ্ছি। কেন আমি করছি? এই হায়ার অর্ডার টার্মগুলোকে হায়ার অর্ডার ভ্যারিয়েশন অফ কিউ আই এইটাকে নেগলেক্ট করছি, যে আমার কিউ আই কি রেটে চেঞ্জ করবে তার ভিত্তিতে কিউ ও কিভাবে চেঞ্জ করবে সেই ডিপেন্ডেন্সটাকে আমি ইগনোর করছি। আমি মনে করছি আমি একটা অ্যাবসলিউট কিউ আই দিচ্ছি, সেটা টাইমের সঙ্গে ভ্যারি করতে পারে, এবং সেই টাইমের সঙ্গে ভ্যারি করার জন্য আমার এই সিস্টেমটা ভ্যারি করছে। এটা তুমি দেখেছো, তুমি লিখেছো হচ্ছে এর আগেই তুমি ইকুয়েশন লিখেছো, এখানে ইউ রোট দ্য ইকুয়েশন লাইক দিস, that I am applying a force, due to that force my system x dot plus k x plus c x dot is equal to f, right? Or you write it like a f sin omega t. এটা লিখেছো? Yes, sir. ইয়েস স্যার। তার মানে তুমি হ্যাঁ, স্যার। বলছো যে আমার ইনপুটের যে ভ্যালুটা তার উপর ডিপেন্ড করে আমার আউটপুটটা একটা টেম্পোরাল ভ্যারিয়েশন দিচ্ছে। সেই টেম্পোরাল ভ্যারিয়েশনটাকে আমি দেখতে চাইছি, যে আমি যদি একটা ফোর্স দিই, সেই ফোর্সটা যদি সাইন ওয়েভের মতন হয়, এমন হতেই পারে যে আমার আউটপুটটা হয়তো বিহেভ করবে এরকম, আমার আউটপুটটা হয়তো বিহেভ করবে এরকম। there is a delay, right? there is a phase lag, এটা হতেই পারে, রাইট? তাহলে ইয়েস স্যার। we are focusing only on equations like this. আবার প্রশ্ন আসতে পারে যে স্যার সবই তো বাদ দিয়ে দিচ্ছি, বাস্তবে একটা সিস্টেম বিহেভিয়ার ইট ইজ ফলোইং এ পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, বাট ইফ উই ইগনোর সাম প্যারামিটার্স it can be considered as a ordinary differential equation. It is actually behaving like a ordinary differential equation if you consider the dependence of some parameter, it ignores some dependence of some absurd parameter, it might behave like a linear equations. And if you ignore some variation of the linear parameter, it can also behave like a LTI system. I am trying to say, in reality, there is nothing called absolutely correct. So it's all about your approximation, that you are going to approximate and ignore some time, some terms, still the system majorly behaves the characteristics of the system. মানে ইঞ্জিনিয়ারিং এই জিনিসটা এত ক্রুড, অর্ধেক ক্ষেত্রে আমরা টার্ম বাদ দিয়ে দিচ্ছি, অর্ধেক ইকুয়েশনকে ইগনোর করছি, অর্ধেক প্যারামিটারকে কনস্ট্যান্ট করছি, তারপরও আমি একটা ব্রিজ বানাচ্ছি, আর সেই ব্রিজটার উপর দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে, এবং সেই ট্রেনের মধ্যে 1000 লোক আছে, সেই ব্রিজটা কোনোদিন ভাঙে না। এই যে বাউন্ডারি লেয়ার অ্যাপ্রক্সিমেশন করছি, আমি অর্ধেক টার্মকে বাদ দিয়ে ইগনোর দিয়ে, কিচ্ছু নেই, মানে একটা টাকা যদি 12খানা টার্ম থেকে আমি 6খানা টার্মকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি, তারপরও একটা এরোপ্লেন উড়াচ্ছি, সেই এরোপ্লেনটায় 500 লোক ভিডিও দেখতে দেখতে যাচ্ছে। So this is the beauty of engineering, that you are ignoring so many terms, but still you can capture the behavior more or less. If you can consider all those things, in reality it will actually become unsolvable. You cannot solve it. So it is better than get a crude solution than no solution. So this is the whole theme behind the whole discussion. You get my point? ইয়েস স্যার। Yes, sir. Yes, sir. So
this is the input and the output, and this is the relationship between input and output. And if I replace this dy like dn dtn as some d operator, have you done this? So it will look like this. এই জায়গাটা বোঝা যাচ্ছে তো? আমি ধরে নিচ্ছি যে তোমরা Yes, জানো। sir. Yes, স্যার এইটাকে আমরা লিখছি d টু দি পাওয়ার n, এটাকে তাহলে ফাইনালি এটাকে একটু সিম্পলিফাই করে লিখতে পারি যে it is nothing but a operator d. So it is the function of operator d which is imposed on the qt, and finally you are getting this qi. So the operator fd is acting on q out t and you are getting this behavior. So now your system equation will look like this. Your system equation will look like this. That means a differential operator, it is acting on the output so that it matches the behavior of the input. So this will contain all those information of the time delay, overshoot, all those behaviors that included there. So if you see, if I try to find out the solution, how I can find out the solution? How do you find out the solution for d square minus 2d plus 3 operated on y equal to 3 sin t? How do you solve it? How do you solve this equation? স্যার সিএফ আর পিআইটা বার করে নিতাম, প্রথমে রাইট সাইডটাকে 0 করে নিতাম, নিয়ে সিএফ বার করে তারপর পিআই বার করতাম। কে বলছে এটা? নীলাদ্রি। ভেরি গুড। তাই ভাবো এত সুরের গলা। তো you basically what you do, you try to find out the complementary solution. The first one you make it 0 and you try to find out the complementary solution. And you have to also consider the right side and find out the particular integral. So once you know the complementary solution of the particular integral, you will get the complete behavior. And this complementary function is basically the system behavior, the system components. This is independent of the qi. You have to understand, very important, that you see that here your input is almost 0, is actually 0, not almost 0. Still you are getting a response. So this is the inherent characteristic. So if you think about, you sometimes you talk about natural frequency, the natural frequency of the system should not match the force frequency behavior, then the resonance will happen, blah blah blah, things will happen. So you can remember that whenever you are calculating the natural frequency of the system, here you considered the force equal to 0. So it is independent of the input, it is completely system behavior. Then over that you impose the force solution. So that is another thing. So that is why the behavior of the system can be obtained from the complementary function. So the complementary function will give you all those stability, speed, overshoot. This is basically the phenomena which can you can get it from those parameters, you can actually get it from there. And also you'll get the force response, and based on that you can find out other results. So this is the solution, but we are not going to do it here. We don't do it here. So what we try to do, we try to make life simple. So what we do, we are basically trying to solve this differential equation using Laplace transformation. Have you heard of this Laplace transformation? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার শুনেছি। Yes, sir. এটা কি কাজে লাগে? অনরণ্য আছে নাকি গো? হ্যাঁ স্যার। আরে থ্যাংক ইউ বস। এই ল্যাপ্লাস স্যার হ্যাঁ স্যার একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে স্যার। কোন স্যার জায়গায়? সব ট্যানজেন্ট যাচ্ছে। এটা কে? স্যার আমি অনরণ্য। তুমি ক্লাসে বসে আছো তো নাকি অন্য কোথাও বসে আছো? না স্যার ক্লাসেই আছি স্যার, মানে বাড়িতে বসে আছি। কোন জায়গাটা বুঝতে পারছো না? স্যার বাড়িতে বসে আছি স্যার। হ্যাঁ কোন জায়গাটা বুঝতে পারছো না? স্যার ওই মাঝখানে ইকুয়েশনস গুলো থেকে স্যার আমরা তো ল্যাপ্লাসটা দিয়ে তো লিনিয়ার ডিফারেনশিয়াল অ্যালজেব্রাইক ইকুয়েশনসে কনভার্ট করি। হ্যাঁ সে তো বটেই, সেগুলো অনেক পরে আসে। তার আগে অনরণ্য কিছুই বুঝতে পারছে না, সেটাকে আগে অ্যাড্রেস করি, তারপর আমরা ল্যাপ্লাস
এগুলো করবো আর কি। তাহলে ঠিক আছে স্যার, অন্য আগে। হুম, স্যার তাহলে আপনার যখন সাথে স্যার পার্সোনালি পরে একবার দেখা করবো স্যার। অতটা পার্সোনাল হওয়ার দরকার নেই, আমরা একটু কন্টেন্টে ফিরে যাই। তাহলে যেটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম, স্যার ইকুয়েশন গুলো থেকে মাথা ঘুরছে স্যার। হ্যাঁ, so what we are discussing that if you think about any system, the system will receive input and it will give you output, and what you measure is basically the output. Now সিস্টেমটা যদি সিস্টেমের অ্যাকচুয়াল যে মেজারেন্ট সে যদি টাইমের সঙ্গে ভ্যারি করে, আমি আউটপুটে সেম রেসপন্স পাবো না। আমার এই রেসপন্সটা ভ্যারি করতে পারে। সেটা ভ্যারি করতে পারে তার কারণ সিস্টেমটা কি কি কম্পোনেন্ট দিয়ে তৈরি, আর এই সিস্টেমটা কি কি কম্পোনেন্ট দিয়ে তৈরি সেটা ডিপেন্ড করছে সিস্টেমটার গভর্নিং ইকুয়েশন কি। যদি একটা পেন্ডুলাম সিস্টেম হয়, যদি আমরা একটা পেন্ডুলাম দিয়ে মেজার করছি, একটা পেন্ডুলাম এদিক যাচ্ছে এদিক যাচ্ছে, তাহলে এই পেন্ডুলামের একটা গভর্নিং ইকুয়েশন আছে, আমরা জানি সাম m ইন্টু mx ডবল ডট প্লাস সামথিং gx ইকুয়াল টু 0 সামথিং লাইক দিস, এটা একটা গভর্নিং ইকুয়েশন আছে। তাহলে এই যে সিস্টেমটা যে এই যে ফোর্সটা রিসিভ করছে মেজারেন্ট এবং তাকে ডিসপ্লেসমেন্টে কনভার্ট করছে, তাহলে যে সিস্টেমটা করছে তার যদি গভর্নিং ইকুয়েশনটাকে আমি জানতে পারি, তাহলে আমার কেল্লাফ হবে ফার্স্ট থিং। নেক্সট, এই গভর্নিং ইকুয়েশন কেমন দেখতে হবে, সেটা বাই নেচার ইট ইজ ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন। আই এম রাইটিং দ্য মোস্ট জেনারেল ফর্ম অফ ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন। তাহলে এখানে আমার nth অর্ডার ডেরিভেটিভ আছে। স্যার nth কেন নিলে এত কঠিন করছেন কেন? আমি nটা 0 হয়ে যাবে যখন আমি প্রবলেমগুলো সলভ করতে যাব, তখন আমার n এর ভ্যালু হবে ম্যাক্সিমাম 2, কিন্তু আমি এটাকে জেনারেল করে যতটা জেনারিক করা যায়। তোমার যদি মনে হয় স্যার n দেখলে ভয় লাগে, তুমি nটাকে মনে করো 3। যে n ইমাজিন করতে পারে সে nটাকে মনে করছে 500। এই অ্যাবস্ট্রাকশনই আমাদেরকে ইন্টেলিজেন্ট করে তোলে। যে যত বেশি অ্যাবস্ট্রাক্ট করতে পারে সে তত বেশি ইন্টেলিজেন্ট হয়। তাহলে আমরা এই অ্যাবস্ট্রাকশন করছি, যে মনে করছি যে আমার ডেরিভেটিভটার nth অর্ডারের হতে পারে, তাহলে সেইটার উপর ভিত্তি করে আমার ফাংশনটা এখানে qy আছে। তাহলে আমার একটা ইনপুট আছে, তার ভিত্তিতে সিস্টেমটা রেসপন্ড করছে এরকম করে। একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি, যে আমার একটা মাস ইন্টু ডবল এক্স ডট প্লাস cx dot plus kx is equal to f sin omega t. It is a system equation, and this equation and this equation are simply same, only here n equal to 2 and an equal to m, an minus 1 equal to c, an minus 2 equal to k, right? বোঝা যাচ্ছে? তাহলে এইটা হচ্ছে আমার সিস্টেম ইকুয়েশন। এবার এই সিস্টেম ইকুয়েশনটাকে যদি আমি সলভ না করি, তাহলে আই অ্যাকচুয়ালি ক্যানট গেট দ্য সিস্টেম বিহেভিয়ার। তাহলে আমি ইনপুট আর আউটপুট এই দুটোর মধ্যে একটা সিস্টেম ইকুয়েশনকে বার করার চেষ্টা করছি। এবার পরের প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার একটা সিস্টেম ইনপুট, it can behave if it is the value of qi, and if it is time it can behave like this. এরকম বিহেভ করতে পারে। এই সিস্টেমটা এর থেকে একটু ডিফারেন্ট ভাবে এরকমও বিহেভ করতে পারে। এটাও আমার একটা পিরিয়ডিক ফাংশন। তাহলে একটা সিস্টেম টাইমের সঙ্গে সঙ্গে it can behave in different way. Now these are all called time domain information. এই টাইম ডোমেন ইনফরমেশনটাকে I can convert into frequency domain information. How? I can write down the amplitude and frequency। তাহলে এইটাকে আমি যদি
ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে কনভার্ট করি, এই ইনফরমেশনটা কেমন দেখতে হবে? এটা যদি অ্যামপ্লিটিউড হয়, যদি এখানে এ লিখছি, হ্যাঁ এটা লিখতে পাচ্ছেন, এখানে এ যদি লিখি, তাহলে এই ইনফরমেশনটা কেমন দেখতে হবে? পরীক্ষা হলে 4টে অপশন এসছে, এ বি সি ডি। তুমি জানো যে অপশন হবে সি। তুমি তোমার বন্ধুকে কি করে কমিউনিকেট করো? কি দিয়ে কমিউনিকেট করো? স্যার আঙুল 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 দিয়ে। আঙুল দিয়ে বলো। তাহলে তুমি সি কে কনভার্ট করো 3-এ, দিয়ে ওকে 3 দেখাও। যখন 3 দেখাও, ও বুঝে যায় যে 3টা আসলে সি। ঠিক আছে? তাহলে এখানে আমার এই যে ইনফরমেশন, যে ফ্রিকোয়েন্সি টাইম ডোমেনে যে ইনফরমেশনটা আছে, এটাকে যদি আমি ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে নিয়ে যাই, এইটা একটা সার্টেন ফ্রিকোয়েন্সি আছে, যেহেতু এটা সিঙ্গেল সাইন ওয়েভ, তাহলে এর একটা ফ্রিকোয়েন্সি আছে আর এটা অ্যামপ্লিটিউড আছে। তাহলে হোয়াট ইউ ডু, you write down the frequency, you find out the frequency and plot the amplitude. So the information of this will look like this. So this is basically called the conversion from frequency domain, time domain to frequency domain. এটা কি বোঝা গেল? যদি এমন হয় যে এখানে অ্যাকচুয়ালি এই যে কার্ভটা, এই কার্ভটা যদি এমন হতে পারে যে কম্বিনেশন অফ, I know that I can actually represent any function using a infinite series of sine and cos. Do you know that? Yes, sir. Yes. জানো এটা? এটা কে বলেছিল গো? এটা So কোন Fourier. স্যার বলেছিল? এটা ফুরিয়ার স্যার বলেছিল যে আমরা I can express any function as a summation of sine wave and cos wave. তাহলে আমি যদি সেই ফ্রিকোয়েন্সিটাকে আলটিমেটলি একটা ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি, if I try to convert all the information into a frequency domain, so it might look like that there are multiple peaks and each peak has all different amplitude. এটা হতে পারে, রাইট? তাহলে এই একই ইনফরমেশন এখানে যদি দুটো সাইন কার্ভ সুপার ইম্পোজ করা থাকে, তাহলে সেই দুটো সুপার ইম্পোজ কার্ভকে যদি এমন যদি হয়, সাপোজ আমি যদি দেখাতে পারতাম, দেখছি দেখানো যায়। সো এইটা হচ্ছে আমার দুটো সাইন কার্ভ, রাইট? দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। এইটা হচ্ছে আমার সামেশন সিগন্যাল। এই সামেশন সিগন্যালটাকে আমি যদি ডিকম্পোজ করি, তাহলে আমি একে দুটো সিগন্যালে কনভার্ট করতে পারবো। তাহলে এই দুটো সিগন্যালে কনভার্ট করার পর যদি একে আমরা ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে আনতে চাই, তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনের রেসপন্সটা কেমন দেখতে হবে? ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনের রেসপন্সটা কেমন দেখতে হবে? মানে স্যার এখানে ওই দুটো অ্যামপ্লিটিউড আছে বলে ওরকম দুটো অ্যামপ্লিটিউড, সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দুটো ফ্রিকোয়েন্সি আছে আমার কাছে। আমার কাছে দুটো ফ্রিকোয়েন্সি আছে, রাইট? হ্যাঁ। দুটো সাইন ওয়েভ ডিফারেন্ট টাইমে রিপিট করছে। সো এটাকে যদি আমি ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে লিখতে চাই, তাহলে আমার একটা সাইন ওয়েভের জন্য একটা ফ্রিকোয়েন্সি হবে, এটা আবার ফ্রিকোয়েন্সি, এটা আবার অ্যামপ্লিটিউড। আর দুটোরই অ্যামপ্লিটিউড যদি সেম, তাহলে এই ইনফরমেশনটাকে আমি এরকম করে দেখাতে পারি যে দুটো পিক। তাহলে পরীক্ষা হলে এই দুটো আঙুল দেখালেই, এই ছবিটা দেখালেই তোমার বন্ধু এই ডায়াগ্রামটা এঁকে ফেলতে পারবে, তোমাকে আর ডায়াগ্রামটা এঁকে পাঠাতে হবে না। আমার কথাটা বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার, মানে স্যার এটার অ্যামপ্লিটিউডটা আলাদাও হতে পারে, একই হতে পারে, দুটো একই হতে পারে, আলাদাও হতে পারে। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, একই হতে পারে। সেই অনুযায়ী লেন্থটা অ্যাকচুয়ালি ওই মানে অ্যামপ্লিটিউডে চেঞ্জ হয়। হ্যাঁ সেই জন্য ওই পিকের হাইটটা চেঞ্জ হয়। মানে স্যার এখানে যেমন এই এক্সাম্পলটাই দুটো অ্যামপ্লিটিউড ছিল অ্যাকচুয়ালি, যেটা আপনি দেখালেন। এক্স্যাক্টলি, এখানে দেখো অ্যামপ্লিটিউডটা দেখো দুটো কি, হ্যাঁ এটা A1 একটা A2। হ্যাঁ এটা A2, স্যার দুটো দুটো আলাদা হচ্ছে। হ্যাঁ
তুমি একটা স্কোয়ার ওয়েভকেও কনসিডার করতে পারো যে সেই এতগুলো ওয়েভ দিয়ে সামেশন হচ্ছে। তুমি যদি একটা ইনফাইনাইট, আমি জাস্ট বার করেছিলাম যে দেখো যে তোমার এইখানটা যদি দেখো, এই বাঁ দিকের কর্নারটা, আমার মাউস পয়েন্টার দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার। এই মাউস পয়েন্টারটা কি দেখাচ্ছে যে sin 2n plus 1 into x plus sin by 2n plus 1। তুমি যদি এটা এই সিরিজটাকে ভাবো, তাহলে n যদি 0 হয়, মানে 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 n যদি 0 হয়, তাহলে মানে n 0 থেকে z অবধি ভ্যারি করছি, তাহলে z যদি 0 হয় তাহলে প্রথমে এটাকে সাইন ওয়েভ মতন দেখতে হয়। এবার তুমি আস্তে আস্তে আরো সাইন ওয়েভকে এর সঙ্গে অ্যাডাপ্ট করতে করতে যাচ্ছ, তাহলে কেমন দেখতে হবে এই দেখো। তাহলে একটা স্কোয়ার ওয়েভকেও তুমি কিন্তু ফাইনালি একটা কতগুলো সাইন ওয়েভ আর কস ওয়েভের কম্বিনেশনে লিখতে পারো। বুঝা গেছে? তাহলে এইটা হচ্ছে আমার টাইম ডোমেন থেকে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে যাওয়ার চেষ্টা। তো এইটাকে ভিত্তি করে আমরা কি করতে চলেছি, যে আমরা যেভাবে নীলাদ্রি বলছিল যে we are basically we can find out the complementary function and particular integral, and if we can take a sum of this I can find out the answer. But there is a easier way to solve this problem, and this is basically called the Laplace transformation. So what I will do, so I will take a Laplace transformation of the input variable and the output variable, and I will try to express the function like this. So this is the Laplace transformation I have done, and this is the Laplace transformation I have done for the output. So now this is the transfer function. So your ordinary differential will convert into algebraic equation. What Kingshuk was trying to say, যে algebraic হয়ে যাবে স্যার। সো এই যে আমি টাইম ডোমেন থেকে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে চলে আসবো, এসে আমরা এই অ্যালজেব্রিক ইকুয়েশনে এটাকে কনভার্ট করব, করে তারপর আমরা সেখান থেকে ল্যাপলাস ট্রান্সফর্ম বার করে সেটার ভ্যালু বার করব, তারপর ইনভার্স ল্যাপলাস ট্রান্সফর্ম করে তার ফাইনাল অ্যান্সারটাকে বার করব। সো জিনিসটা কমপ্লিকেটেড মনে হলে একটু রিভাইজ করতে হবে। সো হোয়াট ইজ ল্যাপলাস ট্রান্সফরমেশন? ইফ ইউ নো দ্য ফাংশন ft, if you integrate between 0 to infinity ft multiplied with a parameter e to the power minus st dt, then whatever you are going to get, it is basically called the fs. তাহলে আমার ভ্যারিয়েবল ছিল আগে t, আমার মেন প্রবলেমটা আগে ছিল ভ্যারিয়েবল ছিল t, এখন আমার ভ্যারিয়েবলটা কনভার্ট করলো s এ। ইট ইজ বেসিক্যালি কল্ড দ্য ল্যাপলাস ট্রান্সফরমেশন। এই ল্যাপলাস ট্রান্সফরমেশন করলে আমার ওই যে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন d টু দি পাওয়ার n ইনটু y o প্লাস d টু দি পাওয়ার n মাইনাস 1 ইনটু y n মাইনাস 1, এই ব্লা 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 এই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনটা, সেটাকে আমি ইজিলি I can convert into a algebraic equation. Then I will find out the answer. Then I will go for Laplace inverse transformation to find out the actual function. I will show you some example, then it is easier for you to understand. So once you know the value of Laplace, if you do a Laplace inverse transformation, then we can find out the actual functional dependence. So these are information. If you feel it is difficult, just ignore at this point of time. Okay. So now you don't need to perform this integration. Some jobless people have already done this sheet job, and they have performed this integration, and they have prepared a table that you can make a small note and you can keep in your back of your calculator or in your pocket, so that you can open it up and note down that cheat whenever you need. So that's why the people, for your benefit, the people have discovered these principles and they have created a table, and in that table they have used perform this integration and find out this Laplace transformation. তাহলে আমায় কি করতে হবে? ft ডোমেনে আছি, সেখান থেকে আমাকে fs ডোমেনে এসে যেতে হবে, এবং সেই fs ডোমেনে যাওয়ার জন্য যে ইন্টিগ্রেশনটা, সেই ইন্টিগ্রেশনটা অলরেডি সামওয়ান হ্যাভ পারফর্মড ইট। আর
পরের পার্টটা হচ্ছে ইনভার্স ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন। সো ইফ ইউ নো the value, then I have to go back to the previous value. So these are the two parts. So এইটা আমাদের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, যে d to the power n ft to d to the power n, that is basically s to the power n into fs into s n minus 1 f0, s n minus 2 f dot 0, s dot 0 f n minus 1 is f0. So যদি আমাকে ল্যাপ্লাস ট্রান্সফরমেশন করতে হয় d to the power n ft dt n কে, তাহলে I can write down this. হ্যাঁ, কোন জায়গাটা বোঝা যাচ্ছে না? স্যার আমাদের তার মানে ল্যাপ্লাসটা মেন মানে ম্যাথামেটিক্স এর দিক থেকে মানে ওই পার্টটা মানে ভালো ইউজেজ হবে আর কি। ভালোই, হ্যাঁ, বাট ইফ ইউ ক্যান বুঝতে apply Laplace, it will be easier for you to solve the problems. ওকে Otherwise বাট it is very পিডি, হ্যাঁ মানে কারণ পিডি ওডি উইল গেট ডার্টি মানে করতে গেলে। now so if you consider zero initial condition, you can actually ignore all these terms, because f of 0 is 0, f dot 0 is 0, f double dot 0 is 0. So if you ignore all those terms, so your dfn f to the power n finally became s to the power n into fs. Is it acceptable? এটা আমাকে বোঝালে আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারতাম না, মানে আমার খুব অসুবিধা হতো। তো আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে এফএস যদি থাকে, এই এফএস হচ্ছে আমার যদি এফ অফ টি যদি 1 হয়, এফ অফ টি যদি 1 হয়, তাহলে আমাকে এফ অফ এস বার করতে হবে। এফ অফ এস বার করার জন্য কি করতে হবে? আমাকে একটা ইন্টিগ্রেশন সাইন দিতে হবে। কত লিখতে হবে? 0 থেকে ইনফিনিটি লিখতে হবে, ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এসটি লিখতে হবে, আর এই ফাংশনটা লিখতে হবে, এটা হচ্ছে 1 দিয়ে ইন্টিগ্রেট করতে হবে। যদি এই ইন্টিগ্রেটটা করে এই লিমিটটা বসিয়ে দিই, আমি দেখবো সত্যি আমি 1/s পাচ্ছি। তাহলে কেউ একটা লোক যার কোনো কাজ ছিল না, সে এই বারবার এটা এখানে ই টু দি পাওয়ার এটি হবে, সরি দ্যাট ইজ এ টাইপো। সো এইটাকে যদি সে বারবার করে এখানে পুট করে আর ইন্টিগ্রেশনটাকে যদি পারফর্ম করে, সেই ইন্টিগ্রেট করার জন্য আমার ইয়ে লাগবে, সেই ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টস। So if we use the integration by parts and perform the integration, I will get the right hand side. The right hand side can be actually obtainable, and it is very easy. You just open the Kreyszig or BS Grewal, you can find out everything is done there. No need to worry. So this is mathematical jargons and trick you can simply ignore at this point of time. But you have to learn, there is no other option. So these are the things that we need to remember. So the Laplace transformation of LTI systems, what it will give you? It will give you first the solution of free and force, and based on that you can also find out the stability. Whenever you are going to read the control, that electrohydraulic control, there also you will see the control theory, and there will be something called a transfer function. So those things are almost same for here. So what we are going to do, that based on the solution of the differential equation, you can actually tell that the system is stable, marginally stable, or unstable. Those informations can be find out. সো আমি যদি সলিউশনটা দিয়ে ল্যাপ্লাসটাকে সলভ করি, তার যে রুটগুলো আসবে, সেই রুট থেকে আমি বলতে পারবো যে আমার সলিউশনটা আদৌ স্টেবল, মার্জিনালি স্টেবল না আনস্টেবল। সেটা কিভাবে সেটা বলছি। সো দিস ইজ দ্য ইকুয়েশন দ্যাট আই নিড টু সলভ। ডু ইউ অ্যাকসেপ্ট দিস? এই অবধি কি আমরা মোটামুটি একটা কমন প্ল্যাটফর্মে আছি? Yes, sir. Yes, sir. মানে এই অবধি যদি আমি মোটামুটি 70-80% বুঝে থাকি, সো আই এম অন দ্য রাইট ট্র্যাক। আমার চিন্তা করার কিছু নেই। ওই ল্যাপ্লাসের ইন্টিগ্রেশন টেবিল এগুলো আমরা ক্লাসটা শেষ হওয়ার পর রাত্রেবেলা দেখে নেব। কিন্তু তার আগে অবধি ওভারঅল কনসেপ্টটা কি আছে? দ্য মেন অবজেক্টিভ ইজ দ্যাট মাই সিস্টেম behavior based on a differential equation. To predict the behavior of the system, I have to solve the differential equation. Solving differential equations need some methods. There are some methods. I am choosing one specific method. That method is basically called the Laplace transformation solution. You can also use
the particular integral and complementary function, what Niladri told, right? But we are not going to do it because that will make our life complicated. So we will focus on only solution based on Laplace transformation. If I get the solution using Laplace transformation, then I will get the system behavior. Once I will get the system behavior, then I can predict how my system is going to behave. This is the summary of the whole discussion. So now let's look into the technique. So Laplace transform, I will do the Laplace transform. The system will look like this. Do you accept? It Yes, accept sir. Yes, sir. এটা অ্যাকসেপ্ট করা যাচ্ছে তো? এই যে এই টেবিলটা থেকে লিখলাম একটু আগেই, এই মালটা, এটা, এই টেবিলটা, এই আগের এইটা, যদি ইনিশিয়াল কন্ডিশনগুলো 0 হয়ে যায় তাহলে ইট উইল লুক লাইক দিস। Yes, sir. যদি তাই হয় তাহলে আমার এই যে ইকুয়েশনটা ছিল, আমার যে সিস্টেমের ইকুয়েশন, সেখানে সব জায়গায় এই টার্মগুলোর জায়গায় আমি বসিয়ে দেবো s টু দি পাওয়ার n qs। আমি টাইম ডোমেন থেকে ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে চলে যাচ্ছি, এবং ফাইনালি আমি যদি ইনপুট বাই আউটপুট করি, I will get actually a algebraic equation, and this ratio of output by input is basically called the transfer function. So basically transfer function is like a machine. In that function you will give some input and that will give you some output. So transfer function is like a machine where you are inserting input and it is giving you a final product. So this is the transfer function. Now the solution, the stability of the system will depend upon the root of these equations. So it is called the system transfer function, and the root of this transfer function is basically called the poles of the system. The poles of the system. If any of the pole, I told you that this is need not to be a real, right? So if you go back here, if you see the s was basically a component with a real and an imaginary part, right? So if I try to find out the root of this transfer function, the denominator, so it can be real or it can be complex conjugates. So if it can be either real or it can be complex conjugate. So if the real value is 0, less than 0, you can call the system is stable. If the real value complex part has 2 part A plus IB, if the real part is less than 0, you can still call the system is stable. But once your real part is greater than 0, your solution became unstable. So this is basically called the Argand diagram. If you go back to your class 12 de Moivre's theorem and complex algebra, I'm not going to complex calculus, so you can see there, this is the Argand plane. If your real value is greater than 0, so the system became unstable, and if your real value is less than 0, then the system will become stable. Like, I don't understand how you call these things. If I try to understand in my way, that basically you write down something e to the power minus st, right? E to the power st is kind of your solution, right? So now if you see this s, if s value starts with a negative value, that means as you move in the time, this value gradually diminishes to 0. And if your value a is a positive value, as you move forward in time, this value will exponentially grow. So there is a chance of what? Instability, right? So that is Yes. why understood that if it is less than 0, so as you have an exponential phi function, but as it is less than 0, eventually the value of e, it will die down. And if it is greater than 0, so gradually it will go up. And if it is going up, what happened? It will become a unstable system. So by this way, we can find out
the system is stable. Any one root of the system, if it is unstable, the system will become unstable. এই যে এস এর যে সলিউশন পাবো এখানে তো আমি বেসিক্যালি এস এর একটা পলিনোমিয়াল লিখেছি, আমি এখানে বেসিক্যালি একটা এস এর পলিনোমিয়াল লাগিয়েছি। সেই পলিনোমিয়ালটাকে যদি আমি 0 করি তাহলে সেখান থেকে আমি n খানা রুট পাবো। সেই n খানা রুটের মধ্যে যদি একটা রুটেরও রিয়েল কম্পোনেন্ট গ্রেটার দ্যান 0 হয়, the solution will become unstable. আমি আবার কি বলছি, what I'm trying to say, this is my transfer function. What is transfer function? It is the output by input ratio. If you see this ratio, the ratio will look like this, and if I try to solve the denominator part of this transfer function, I will find out n roots. Out of this n root, the roots can be real or can be complex. Both the cases will have some real element. If this real element is less than 0, you can have a stable solution. That means after some time the solution will approach to a steady value or maybe a periodic value, but it is a bounded function. But if you allow for a longer period of time, the solution will diverge. So by this way we can actually find out the solution of the system. What do you mean by solution of the system? The solution of the system means if I give a known input, if the solution is unstable, the system will give me a completely useless solution. Whenever the system will become unstable, it will give me a useless solutions. The solution will be unbounded and it will be a completely noise, chaos. But if your system is stable, it will try to give me a deterministic solution. That means if I give you input 10, if I give it a force of 10 Newton, it will give me some 2 millimeter. And every time it will give me 2 millimeter. So it is giving you a stable solution. But if the roots of the solution, roots of the that polynomial, if it is giving you an unstable feature, the value will be an unbounded value, and after some time this value will increase and completely explode. So this is not desirable. So you have to tune the parameter of that differential equation in a such manner so that the system behaves in a stable manner. What is the outcome of this whole information? I will get my transfer function, and if I see the transfer function is giving me some positive real root, I have to take care of this equation and adjust those constant in a such way so that adjust the system behavior in a such way so that the constant needs to be adjusted in a such way so that it can behave a stable solution. So this is the designer perspective, that my system should not behave like unstable behavior. So I think we should take a break, right? And give some time to digest what you have read. In between, you have to revise the Laplace equations and Laplace transformation. Now I think we can have the quiz, right? Any doubt up to this much? স্যার কুইজটা আপনি কিভাবে নেবেন? আগে ডাউটটা বলো, তারপর কুইজটা নিচ্ছি। সৌম্যদীপ, সামনের দিকে তাকিয়ে বলো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা। হ্যালো স্যার, হ্যাঁ, বলছি স্যার ওই যে আমরা রুট গুলো পাচ্ছিলাম, যদি একটাও রিয়েল বা রিয়েল যে ইমাজিনারি পাচ্ছি তার মধ্যে রিয়েল পার্টটা যদি নেগেটিভ হয়, মানে লেস দ্যান 0 হয়, তাহলে আনস্টেবল হচ্ছে। তো স্যার কোনো একটা গ্রেটার দ্যান 0 হলে আনস্টেবল হচ্ছে, কোনো একটা গ্রেটার দ্যান 0 হলে, হ্যাঁ গ্রেটার দ্যান 0 হলে আনস্টেবল হচ্ছে। তাহলে স্যার মানে আমি যদি কোনো একটা রুট গ্রেটার দ্যান 0 পাই, মানে
স্যার এক্ষেত্রে কি মানে এটাকে ডিজাইনটা তারপরে কি করে করা হবে, মানে ওই হ্যাঁ স্যার প্যারামিটারটাকে চেঞ্জ করে বলতে মানে কি প্যারামিটারটা কি? মানে হ্যাঁ স্যার কি মানে ওটা বুঝতে পারবো যে কোন প্যারামিটারটার জন্য হচ্ছে? স্যার এটা তো 2-3টে ইয়ের জন্য হতে পারে, মানে ওটা কি কি করে বুঝবো হ্যাঁ যে কোন কোন প্যারামিটারটার জন্য? ঠিক। তো তুমি যদি দেখো যে আমার সাপোজ এটা আমি সবার আগে বলছি, এটা আমার হচ্ছে একটা ইকুয়েশন, রাইট? এইটাও হ্যাঁ তোমার স্যার। সেই রকম ইকুয়েশন, সিস্টেম ইকুয়েশন, যেখানে ডান দিকটা হচ্ছে আউটপুট আর বাঁ দিকটা ইনপুট। এটাকে অ্যাকচুয়ালি লেখা উচিত ছিল হচ্ছে এরকম আর কি, মানে এফটাকে উল্টো দিকে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। তাহলে এই যে ইকুয়েশনটা, এই ইকুয়েশনটাকে তুমি যদি সলভ করো ল্যাপ্লাস দিয়ে, তাহলে তোমার তলায় কি আসবে? একটা রুট আসবে, এম ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস সি ইন্টু এস প্লাস কে আসবে তলায়, হ্যাঁ ট্রান্সফার স্যার। ফাংশনের হুম। আসবে তো। হ্যাঁ। এবার সেই যে ফাংশনটা, এবার তার রুট বার করতে যাবে। রুট বার করতে গেলে তোমার সেই রিয়েল রুট বার করার জন্য সেই শ্রীধরাচার্যের ফর্মুলা লাগবে, এবং হ্যাঁ। শ্রীধরাচার্যের ফর্মুলাতে ভেতরে ডি স্কোয়ার মাইনাস 4ac হলে ইমাজিনারি হবে, হ্যাঁ, গ্রেটার দেন 0 হলে, লেস হ্যাঁ দেন স্যার। 0 হ্যাঁ। হলে, হ্যাঁ। আর বাঁ দিকে তোমার হুম। কনস্ট্যান্টটা থাকবে -2b মাইনাস বি। হুম। তাহলে এই মাইনাস বি এর ভ্যালুটা কি আসলে? আসলে হচ্ছে এই এম সি আর কে এর একটা কম্বিনেশন। হ্যাঁ। হ্যাঁ। তাহলে সেই এমন করে এম সি আর কে কে চয়েস করতে হবে যাতে ইট শুড বি আ মাইনাস ভ্যালু। এইটা হচ্ছে আচ্ছা আমার পয়েন্ট, যে আচ্ছা। তোমার এই যে তুমি যে বলছো যে রুটটা আসলে আমার সিস্টেমকে কিভাবে এফেক্ট করবে, তুমি যখনই ওই রুটটা বার করবে, ওই রুটটা আসলে কম্বিনেশন অফ দিস কনস্ট্যান্ট an -1 an+1, এই কনস্ট্যান্ট গুলো কম্বিনেশন। মানে এম সি আর কে এর রেসপেক্টে আমি রুটটা অ্যাকচুয়ালি পাবো। এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ। এবার আর তোমাকে সেই এই ভ্যালুটাকে এমন ভাবে টিউন করতে হবে যাতে সেই ভ্যালুটা যেন নেগেটিভ হয়ে যায়, তাহলে সলিউশনটা আচ্ছা স্টেবল। আচ্ছা। আচ্ছা। তুমি মাসটা একটু বাড়িয়ে দিলে, স্টিফনেসটা একটু কমিয়ে দিলে, সিটাকে একটু চেঞ্জ করে দিলে, রাইট? হ্যাঁ। হ্যাঁ। স্যার এই হ্যাঁ। কেসে একটু ইমাজিনারি পার্টটা বলুন আরেকবার। ইমাজিনারি পার্টটা বললাম, আমি বলতে চাইছি যে রিয়েল পার্টটা তো হলো, ইমাজিনারি পার্টটা তো না, তোমার যদি একটা সলিউশন থাকে, ধরো তোমার যদি হয় d² + 2, এই d² + 2 কে তুমি যদি আলটিমেটলি সলিউশন বার করার চেষ্টা করো, তাহলে তোমার ইট উইল বি ইমাজিনারি নাম্বার। ইয়েস। আর তো সেই জায়গা থেকে ইমাজিনারিটা আসছে আর কি। না দেন অলসো ইট ইজ অ্যাকসেপ্টেড, তাই তো? হ্যাঁ, এবং এই ইমাজিনারি যেটা আসছে সেটা তোমাকে বুঝতে হবে, এটা বেসিক্যালি হচ্ছে তোমরা যে ছোটবেলায় পড়েছিলে e⁻i থিটা। সো এটা হচ্ছে ওই sin থিটা প্লাস cos থিটার একটা কম্বিনেশন, ইয়েস। যেটা তোমার ওই পিরিয়ডিক কম্পোনেন্টটাকে হোল্ড করছে, আর একটা কম্পোনেন্ট এক্সপোনেনশিয়াল কম্পোনেন্টটাকে হোল্ড করছে। সো সামথিং e⁻α_t ইনটু সাম sin ওমেগা টি প্লাস cos ওমেগা টি, রাইট? ডি ময়ভার্স থিওরেমে তোমরা যেমন e⁻i থিটা e⁻a+i থিটা পড়েছিলে, এই জিনিসগুলো এর সঙ্গে রিলেটেড আর কি। একটু পিপিটির এই পোর্শনটা করে দেবেন স্যার, মানে কাইন্ডলি, তাহলে রিভিশন করতে ইজি হবে। ঠিক আছে। দীপন নেই? দীপন বললো স্যার ওর বাড়ি ফিরতে লেট হয়েছে আজকে। ও, তুই পায়েন? হ্যাঁ স্যার বলুন। হয়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। কোনো ডাউট আছে? না। ঠিক আছে, তাহলে এই অবধি আমরা দেখি, আমরা নেক্সট উইকে বাকিটা দেখব। এবার নেক্সট উইকে আমরা কি করব সেটা হচ্ছে যে আমি যদি আর নেক্সট 5 মিনিট নিই আর কি, আমরা নেক্সট উইকে যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এই যে সিস্টেম আছে, এই সিস্টেমে আমরা কি করব, এই যে এবার আমরা n এর ভ্যালু বসাবো, মানে n এর ভ্যালুকে 0 বসাবো, n এর ভ্যালুকে 1 বসাবো, n এর ভ্যালুকে 2 বসাবো, n এর ভ্যালুকে 2 বসাবো। এই 2 n = 2 লেখা রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ? তো এর উপর ভিত্তি করে আমরা ইনস্ট্রুমেন্টকে 0 অর্ডার ইনস্ট্রুমেন্ট, ফার্স্ট অর্ডার ইনস্ট্রুমেন্ট এবং সেকেন্ড অর্ডার ইনস্ট্রুমেন্ট, এই 3 ভাগে ভাগ করব, এবং সেখান থেকে তারই সিস্টেম বিহেভিয়ার, যেটা শুভদীপ বলল পাত্র, যে স্যার স্প্রিং থাকলেই ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে, মানে এই যে ওভারশুটের যে কেসটা, এটা স্প্রিং থাকলেই হচ্ছে।
কিন্তু থার্মোকাপলে ওভারশুট হচ্ছে না, কেননা থার্মোকাপল ইজ বেসিক্যালি আ ফার্স্ট অর্ডার সিস্টেম and spring it is basically a second order system. So basically based on the differential equation you will actually see je keno we are getting some different phenomena like overshoot, settling time, rise time, egulo amra keno pacchi, then we will understand. So in the next class we will try to make it more specific. Amra ekhon er por theke ar n use korbo na, we try to make it specific, like either n equal to 0, I will describe what is the behavior of zero order instrument, then I will describe about what is the first order experiment, which is a thermocouple, then I will discuss about the second order experiment, which is basically a pressure gauge or maybe a weighing machine. So this is basically the behavior. If we understand the behavior, then we will understand what are the parameters that govern this behavior, and then we will tune those parameters. আমি স্প্রিং এর স্টিফনেস চেঞ্জ করে দেবো, ড্যাম্পিংটাকে বাড়িয়ে দেবো, এগুলোকে চেঞ্জ করে হাউ আই ক্যান ইরাডিকেট দোজ আনডিজায়ার্ড ডাইনামিক বিহেভিয়ার. So my objective of the whole course is try to design an instrument which will not have these undesired dynamic characteristics. So this is the pardon. Hello. কে বলছে, কি বলছে? তাহলে এই অবধি থাকলো, আমি স্লাইডটা শেয়ার করে দিচ্ছি, রাইট? সেটা দেখো, then we can discuss in the coming class. Okay, নীলাদ্রি? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। একটু অন্য কি ট্যান আছে এখনো? হ্যাঁ স্যার, ট্যান আছে না ট্যান কমেছে একটু? স্যার ঠিক আছে, বাট ওই ঠিক আছে, ল্যাপ্লাসটা দেখো তাহলেই বুঝতে পারবে। ঠিক আছে স্যার, ওকে, ওয়েট করছি। ওকে স্যার। পরীক্ষাটা আজকে হচ্ছে না সামনের দিন হচ্ছে?